বিসিএস পাঠশালায় স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের আয়োজনে ইংলিশ লিটারেচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক লিটারারি টার্মস নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমেই অ্যালিগরি। এই অ্যালিগরি শব্দটি এর বাংলায় মিনিং করা হয় এভাবে, রূপক কাহিনী। এটার ডেফিনেশন হচ্ছে আ শর্ট স্টোরি আর পোয়েম দ্যাট হ্যাজ আ ডিপার মিনিং বিলো দ্য সারফেস। অ্যালিটারেশন এর বাংলা মিনিংটা হচ্ছে অনুপ্রাস। এর ডেফিনেশন করা হয় এভাবে, দ্য রিপিটেশন অব দ্য বিগিনিং কনসোনেন্ট সাউন্ড। অ্যান্টাগনিস্ট এর বাংলা অর্থ হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী, অপোনেন্ট অফ প্রোটাগনিস্ট। ব্ল্যাঙ্ক ভার্স এর বাংলা অর্থ হচ্ছে অমিত্রাক্ষর, ভার্স উইদাউট রাইম। ক্যান্টো এর বাংলা অর্থ হচ্ছে স্বর্গ বা কাণ্ড। পার্ট অফ আ লং পোয়েম। ক্যাটাস্ট্রফি এর বাংলা অর্থ হচ্ছে বিপর্যয়, ট্র্যাজিক এন্ড অফ ড্রামাটিক ইভেন্টস। ক্লাইম্যাক্স চরম মুহূর্ত, দ্য পয়েন্ট অফ দ্য হাইয়েস্ট অ্যাকশন, আ প্লট অ্যাট দ্য হাইট। কনসিট আত্ম-অহমিকা, extended and surprising comparison that do not have much in common. Couplet দ্বিপদী, two lines of verse which is usually joined by rhyme. Diction এটি হচ্ছে শব্দ চয়ন, the choice of words. Fantasy এটি হচ্ছে কল্পনা, an imaginary story. Free verse যার অর্থ হচ্ছে মুক্ত ছন্দ, absence of rhyme. Hexameter যার বাংলা অর্থ হচ্ছে শতপদী, a line of verse consisting of 6 metrical feet. Humor বিনোদন, the quality of being comic. Hyperbole অত্যুক্তি, exaggerated statement or praise excessively. Irony যার অর্থ হচ্ছে পরিহাস, difference between reality and appearance or saying one thing while meaning other. Lyric যার অর্থ হচ্ছে গীতি, a short poem of musical quality. Machiavellian যার অর্থ হচ্ছে কৌশলী, মেটাফোর যার বাংলা অর্থ হচ্ছে রূপক, comparison between two dissimilar objects. Monologue যার অর্থ হচ্ছে একক নাটক, a long speech in a play spoken by one actor especially when alone. Paradox স্ববিরোধী সত্য, contradictory features or statement. Parody ব্যঙ্গাত্মক রূপ, an imitation of the style. Pathos করুণ রস, a quality that evoke pity. Pentameter পঞ্চপদী, a line of verse consisting of 5 metrical feet. Personification ব্যক্তিরূপক, a person, animal or object regarded as representing a quality, concept or thing. Protagonist কেন্দ্রীয় চরিত্র, the leading character. Quartet চৌতাল, a musical composition for 4 voices or instruments. Rhyme অন্তমিল, ending with same sound. Simile উপমা, a comparison of two things to make clear. Stanza স্তবক, a group of lines forming the basic recurring metrical unit in a poem. Vernacular উপভাষা, the native language of a community uses for speech. Verse শ্লোক
রাইটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট হ্যাভিং আ রাইম